Please be seated. Խնդրում եմ նստեք։ The sitting is open for reasons duly Նիստը made known բացված to է։ me. Vice President Ինձ Gaborian համար and Judge Benuna հայտնված are unable to join us for this դատավոր afternoon's Բանունան sitting. եւ դատավոր Գդունան չկարողանա նմասնակցել այս լուսումներին։ Ադրբեջանը ներկայացնելու է իր բանավոր փաստարկները Հայաստանի Հանրապետության կողմից միջանկյալ միջոցներ կիրառելու դիմումին ի պատասխան 2025 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, որը վերաբերում է Հայաստանը ընդդեմ Ադրբեջանի ռազմական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի ներքո։ Ես կցանկանայի խոսքը փոխանցել պարոն Էլմար Մամեդովին։ Madam President, honorable Իքին members of the նախագահ, court, it is a privilege Հարգելի դատարան, մեծ պատիվ է այսօր կանգնել ձեր առջև Ադրբեջանի Հանրապետության անունից։ Սեպտեմբերի 20-ին 2023 թվականին Հայաստանի կողմից ապօրինի ռազմական օկուպացիայի 3 տասնամյակից հետո Ադրբեջանը վերջապես վերականգնեց իր ամբողջական ինքնավարություն, սովերենությունը իր տարածքների նկատմամբ։ Ադրբեջանը վերջին անգամ դատարանի առաջ կանգնելուց առաջ կանգնած է ապահովելու ամբողջ կոնվենցիայի ապահովումը իր տարածքում։ Հայաստանը կրկնել է էթնիկ զտման եւ քաղաքացիական բնակչության դեմ շարունակական վայրագությունների անհիմն մեղադրանքները։ Այնքան հաճախ, որ նրանց մեղադրանքները կարծես թե սեփական կյանքով են սկսել ապրել։ Այդ մեղադրանքները չեն արտացոլում այն իրականությունը, որը տեղի է ունեցել Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում, Ադրբեջանում, որը ես անվանելու եմ Ղարաբաղ այս ելույթի շրջանակներում։ Եվ շատ կարևոր է նկատել, որ դրանք չեն արտացոլում այն դիտարկումները եւ այն բացահայտումները, որ հիմա երկու ՄԱԿ-ի առաքելություններ են նշում, որ որից Ադրբեջանը մուտք է թույլ տվել Ղարաբաղ։ Սա առաջին միջազգային մուտքն է վերջին 30 տարիների ընթացքում եւ դրանք արտացոլել են բացի դրանից արտացոլված են այս նույն դիտարկումները միջազգային զլմ ներկայացուցիչների կողմից, որոնք եղել են այնտեղ եւ տեսել են այդ ամենը սեփական աչքերով։ Թույլ տվեք սկսել հիմնարարքետից։ Ադրբեջանը չի ներգրավել եւ չի ներգրավի էթնիկ զտման մեջ կամ որևէ հարձակման ձևի մեջ Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ։ Ադրբեջանը հստակ վստահեցումներ է տվել սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կառավարության ամենաբարձր մակարդակներով նախագահի պաշտոնական հայտարարությունների միջոցով եւ նաեւ այսօրվա դատարանի արչեւ կանգնելու շրջանակներում հայերը Ղարաբաղի Ադրբեջանի քաղաքացիներն եւ նրանք պետք է հավասար հիմունքներով իրացնեն նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները։ Հայերը կարող են վերադառնալ Ղարաբաղում գտնվող իրենց տները եւ կարող են եւ մենք կշարունակենք ստեղծել պայմաններ, որոնցում վերադարձը անվտանգ կլինի։ Ադրբեջանը ցանկանում է պահպանել իր բազմաէթնիկ համայնքը եւ որտեղ մենք ունենք ավելի քան 80 էթնիկ ներկայացություններ, որոնք ապրում են իրար կողք եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո մենք հայտնվել ենք այս ներկայիս ողբերգական ուղու վրա։ Հաջորդը Ադրբեջանը հանձնառու է բանակցություններ վարել, խաղաղություն հաստատելու եւ առաջիկա հանդիպումը տեղի ունենալու Բրյուսելում ավելի ուշ այս ամսվա ընթացքում Եվրամիության հովանու ներքո քննարկելու երկրների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքը եւ հայաստանցիները եւ հայերը եւ ադրբեջանցիները այս հակամարտության սկզբից ի վեր հանձնառու չեն եղել այդ սկզբունքներին։ Այսօրվա համար պետք է նշել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
ղեկավարները եւ արտգործնախարարները պետք է հանդիպեին Қырғызստանի Հանրապետությունում եւ կցանկանայի անդրադառնալ Հայաստանի կողմից միջանկյալ միջոցների կիրառման միջնորդությանը, որը խաթարվել է։ Սեպտեմբերի 19-ի դեպքերը տեղի են ունեցել առանցքային զարգացումների շրջանակում, որը հայկական ռազմական խմբավորումները, որոնք ապօրինի կերպով գործառնում էին Ղարաբաղում, առաջադրել էին Ադրբեջանին։ Չկա որևէ վիճարկում, որ նոյեմբերի 10-ի 2020 թվականի եռակողմ հայտարարության շրջանակներում Հայաստանից պահանջվում էր դուրս բերել Ադրբեջանի Ղարաբաղ շրջանից դուրս բերել այդ զորքերը, բայց մոտավորապես 3 տարի անց Հայաստանը ներգրավեց եւ շարունակեց սատարել Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում գտնվող այդ ռազմական խմբավորումներին։ Իրականում 2022 թվականի հուլիսին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդունել է, որ հայկական զորքերը դեռևս գործառնում են Ղարաբաղում եւ հայտարարեց, որ դրանք դուրս կբերվեն մի քանի ամիս անց, ինչը ըստ էության այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Սեպտեմբերի 19-ին ընդհանրած շաբաթների ընթացքում Ղարաբաղում հայաստական ուժերի գործունեությունը տագնապալի արագությամբ ագնանում էին եւ բերվում էին ռազմական պատրաստության, մասնավորապես ամրապնդումներ էին տեղի ունենում եւ խրամատներ, բացի դրանից հետևակային ականներ էին տեղադրվում ադրբեջանական ռազմական կայանների մոտ եւ նաեւ քաղաքացիական տարածքներում, որտեղ Ադրբեջանը որոնք արդեն ականազերծել էր Ադրբեջանը, արդեն այդ օրերին ընդհանրած երկու ադրբեջանցի քաղաքացիական անձինք եւ 4 ադրբեջանցի ոստիկաններ զոհվեցին մեկ ժամվա ընթացքում երկու տարբեր հետպակային ականների վրա, նախապես արդեն ականազերծված տարածքներում, ինչը որ վերջերս ականապատվել էր հայկական ուժերի կողմից։ Բացի դրանից երկու քաղաքացիական աշխատողներ սպանվեցին Աղդամում եւ Շուշայում հայկական ուժերի Ղարաբաղում հայկական ուժերի հետագա հարձակումների պատճառով։ Դրանի պատասխան Ադրբեջանի տեղական հակահաբեկչական միջոցառումները եւ ես անկանվանեմ օպերացիա իմ ամբողջ ելույթի ընթացքում սկսվեց անմիջապես սեպտեմբերի 19-ի կեսօրից հետո եւ ավարտվեց ավելի քիչ քան 24 ժամ անց ժամը 1-ին սեպտեմբերի 20-ին ցերեկվա ժամը 1-ին երբ Հայաստանի ռազմական միավորումները համաձայնեցին ցած դնել զենքը եւ այս օպերացիան իրականացվել էր Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում եւ ուղղված էր բացառապես հայկական ռազմական կայանների նկատմամբ։ Հիմնական անվտանգային սպառնալիքը, որը ներկայացնում է Ղարաբաղում գտնվող հայկական ռազմական ուժերը, ունեին սպառազինություն եւ տեխնոլոգիական առաջանցիկ տեխնոլոգիաներ, որոնք մենք վերցրինք եւ չեզոքացրինք օպերացիայի արդյունքում։ Ինչպես էկրանին կարող եք տեսնել, օպերացիայի ընթացքում Ադրբեջանը կիրառել է 90 ռազմական կայան, 20 ավտոմեքենա, 30 ականանետ, 6 էլեկտրամագնետիկ ռազմական համակարգ եւ բացի դրանից շատ ծանր հրետանային համակարգեր, հարյուրավոր զենված փոխադրամիջոցներ, 20,000 նռնակներ եւ շատ ավելի փոքրազեններ եւ տանկեր, ինչպես նաեւ հրթիռներ։ Ռուսական աղբյուրները փաստաթղթավորել են շատ ավելի բարձր քանակի սպառազինություն, որոնք կուտակվել եւ տեղաբաշխվել էին Ղարաբաղում։ Հայաստանի փորձը ներկայացնել այս ռազմական անձնակազմը որպես տեղական աշխարհազոր կամ քաղաքացիներ, որոնք ունեն զենք, ապա չի համապատասխանում այս սպառազինության մակարդակին։ Ադրբեջանը հրավիրել է ԱՄՆ-ին, ՄԱԿ-ին փաստաթղթավորել այս սպառազինությունը եւ նաեւ դիտարկել Հայաստանի հայերի ապօրինի գործողությունները։ Բացի դրանից հրավիրել է Ադրբեջանում հավատարմագրված ռազմական կցորդներին ականատես դառնալու այն ռազմական սպառազինություններին, որոնք վերցվել են այս օպերացիայի արդյունքում։ Հայաստանը չի նշել այս զորքերը եւ զենքերը Ղարաբաղում գտնված այս առավոտվա ընթացքում։ Այնուհետև հանգստացել մերժել, որ այդ ռազմական ուժերը իր
ուրիշ ուժերի մի մասն էին եւ սատարել են եւ ուղղորդել են ռազմական գործողությունները։ Դատարանը պետք է գնահատի, որ Ադրբեջանի կողմից չվերահսկվող ճանապարհը Լաչինի ճանապարհն էր, որը կապ էր հաստատում Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը այս զինքերի աղբյուրներ եւ մատակարարներ եւ որը օգտագործվել էր սպանելու ադրբեջանցիներին Ադրբեջանի սեփական ինքնիշխան տարածքում։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր նախազգուշական միջոցներ է ձեռնարկել, թույլ չտալու, որ քաղաքացիական անձինք վնասվեն։ Այն նախազգուշացումներ է տվել Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությանը, այդ թվում SMS հաղորդագրություններով եւ նաեւ բարձրախոսերով հայտարարություններով, զգուշացնելով նրանց օպերացիայի մասին եւ կոչ անելով նրանց խուսափել ռազմական տեղակայման վայրերի մոտակայքում գտնվելուց եւ նաեւ հեռանալ այդպիսի վայրերից, որոնք ամենամոտն էին լինելու օպերացիայի թիրախներին։ Հայաստանի հայկական ուժերը շատ մոտ էին տեղավորել իրենց ռազմական կարողությունները բնակավայրերի մոտ, բայց նաեւ այդ ամենը հաշվի առնելով Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր միջոցներ ձեռնարկել է, օգտագործելով նաեւ բարձր ճշգրտության զենքեր։ Երբ այնպիսի տպավորություն եղավ, որ անհամաչափություն կար քաղաքացիական բնակչությանը վնաս հասցնելու, Ադրբեջանը չշարունակեց իր գործողությունները եւ մոտավորապես 24 ժամ տևած օպերացիայից հետո, որը ուղղված էր ապօրինի ռազմական թիրախների դեմ, մեր օպերացիան ավարտվեց։ Ադրբեջանը շտապեց հավարտասիրական աջակցություն տրամադրել Ղարաբաղի հայ բնակչությանը։ 2 օր անց սեպտեմբերի 22-ին Ադրբեջանը հանդիպեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին եւ աջակցեց ԿԽՄԿ-ի օժանդակության տրամադրմանը։ 23-ին սեպտեմբերի ԿԽՄԿ-ն հաստատեց մոտավորապես 70 տոննա աջակցության ապահովումը եւ տրամադրումը Ղարաբաղ։ Այս շրջանում նպատակ կար ապահովել մարդկանց հեռացողների աջակցություն տրամադրելը եւ նրանց աջակցություն տրամադրելը, ովքեր ընտրում էին մնալ եւ տրամադրել այնպիսի կարևոր միջոցներ, ինչպիսիք են ջուրը, սնունդը եւ ջերմությունը եւ նպատակ կար ապահովել տանիքների միավորումը եւ նաեւ տրամադրել բուժօգնություն վիրավորներին եւ նաեւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել զոհվածների աճների ուղարկավորության ուղղությամբ։ Էլեկտրականությունը նախկինում տրամադրվում էր Հայաստանից։ Ադրբեջանը փորձեց վերականգնել էլեկտրամատակարարումը։ Ադրբեջանի կողմից էլեկտրամատակարարումը սկսվեց սեպտեմբերի 24-ին, 4 օր անց։ Այս բոլոր քայլերը ձեռնարկվել էին ԿԽՄԿ-ի հետ եւ այլ միջազգային աջակցության հետ համակցությամբ լիարժեք թափանցիկության պայմաններում։ Ի հակադրություն այս առավոտ Հայաստանի վկայակոչած հանգամանքներին Հայաստանը Ադրբեջանը չի խախտել 2023 թվականի 25 թվականի դատարանի որոշումները։ Հայաստանը դուրս է թողնում այն հանգամանքը, որ նա հունիսի 15-ին 2023 թվականի բաց ռազմական գործողություն է իրականացրել անցակետի մոտ եւ լուրջ վիրավորում է հասցրել ադրբեջանցի սահմանապահին։ Եվ Ադրբեջանը ստիպված էր սահմանային անցակետը ժամանակավորապես փակել, որպեսզի թույլ չտար վիրավորումներ իր ծառայողների եւ երրորդ անձանց համար։ Եվ այդ անցակետի վրա հարձակումը Հայաստանը չի ընդունում եւ Հայաստանը պարբերաբար մերժել է եւ հերքել է այլընտրանքային եւ անվտանգ մարդասիրական ճանապարհով Ղարաբաղին տրամադրած մարդասիրական աջակցությունը, որը տրամադրվել է բացառապես Ադրբեջանի կողմից, բայց ԿԽՄԿ-ի կողմից եւ աջակցությամբ մարդկանց ազատ տեղաշարժը շարունակվել է։ Սեպտեմբերի 7-ի 2021 թվականի դատարանի որոշմամբ Ադրբեջանը սատարում է հայ մի քանի
կալանավորվածներին եւ պաշտպանում է մշակութային ժառանգությունը, հատկապես թույլ չտալով գերեզմանների սրբապղծումը եւ բացի դրանից Ղարաբաղում Ադրբեջանի իշխանությունները ապահովում են շենքերի եւ ենթակառուցվածքների եւ հասարակական կարգի պահպանումը։ Բացի այդ Ադրբեջանը միջոցներ է ձեռնարկում պաշտպանել Ղարաբաղի մշակութային կոթողներն ու հուշարձանները, տեղակայելով ոստիկանական ծառայողներ ապահովելու դրանց պահպանությունը։ Չնայած այս հանգամանքներին Հայաստանը շատ ծանր մեղադրանքներ է ներկայացնում առ այն, որ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ ռազմական հարձակում է իրագործել եւ ավելի քան 100,000 էթնիկ հայեր ենթարկվել են հրթիռային հարձակման եւ հենց այսօր առավոտ ցույց տված պատկերները, որոնք ներկայացնում էին Ղարաբաղի հայ բնակչության կողմից կրած տառապանքները, որոնք հայտնվել էին Հայաստանի Ադրբեջանի ներկայացված տարածքային պահանջների եւ պայմանավորված իրավիճակի համատեքստում, բայց ես կխնդրեմ դատարանին դիտարկել օբյեկտիվ ապացույցները։ Զանգվածային զոհերը այս մասշտաբով տեղի չէին ունենա, եթե չլինեին քաղաքացիական բնակչության վրա հարձակումներ։ Հայաստանը չունի որևէ մեղադրանք, որ տեղի է ունեցել քաղաքացիական անձանց նկատմամբ հարձակում։ Սա ճշմարիտություն չէ։ Խոշոր մասշտաբի շրջակա միջավայրի եւ շենքերին վնասներ չեն հասցվել, ինչը որ կլիներ, եթե հարձակումներ լինեին քաղաքների եւ բնակավայրերի վրա։ Հայաստանը կարողացել է այսօր առավոտ միայն մեկ եզակի տեղից 2 լուսանկար ցույց տալ նյութական վնասի, որովհետև դա է եղել միայն դեպքը։ Հայաստանի կողմից հայտարարությունները, որոնք ուղղված են Ադրբեջանին, վատ վերաբերմունքի մասով, վերաբերում են նաև Հայաստանի կողմից տարբեր հայտարարություններին։ Օրինակ, Եվրոպայի խորհրդարանի մանածևը այս առավոտ ընդունված որևէ փաստացի հանգամանքի վրա հիմնված չէ եւ հիմնված չէ Ղարաբաղի իրավիճակի տիրապետման վրա, ինչպես որ առանձին շենքերի լուսանկարները, որ ներկայացված էին Հայաստանի կողմից այսօր առավոտ, չեն ներկայացնում Ղարաբաղում առկա իրադրությունը օբյեկտիվորեն։ Դատարանը նաեւ չպետք է հիմնվի Հայաստանի կողմից ընտրված ապացույցների վրա, որովհետև ՄԱԿ-ի առաքելությունը եղել է այնտեղ գետնի վրա եւ դուք կարող եք էկրանի վրա տեսնել, որ ՄԱԿ-ի փախստականների բարձր հանձնակատարի ներկայացուցիչը Հայաստանում սեպտեմբերի 29-ին ասում է մեջբերում մեր թիմերը եղել են այնտեղ եւ սահմանին առաջին իսկ օրվանից չկան որևէ գրանցված դեպքեր վատ վերաբերմունքի եւ որևէ մեկը չի նշել վատ վերաբերմունքի կամ վատ վերաբերմունքի դեպք։ Սա առաջին ՄԱԿ-ի առաքելությունն է, որ եկել է Ղարաբաղ վերջին 30 տարիների ընթացքում, որտեղ ինչպես դատարանը կհիշի, ՄԱԿ-ը եւ Ադրբեջանը շարունակաբար ձգտել են մուտք գործել Ղարաբաղ փաստաթղթավորելու ադրբեջանցիների էթնիկ զտումը 90-ականների սկզբին, բայց հայերը մերժել են թույլ տալ նրանց մուտքը եւ վերջին ՄԱԿ-ի առաքելությունը, որը կազմված էր ՄԱԿ-ի փախստականների բարձր հանձնակատարից ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ից, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից, Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության ներկայացուցիչներից, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի օչակոչվող մարդասիրական հարցերի համակարգման բաժնից եւ դրա համակարգող խորհրդից մասնակիցներ եւ ներկայացուցիչներ պարունակում առաքելությունը նշել է, մեջբերում եմ, որ այն չի հանդիպել որևէ հաղորդումների, ոչ տեղական բնակչությունից, ում հետ խոսել են, ոչ էլ այն խոսակիցներից, ում հետ հանդիպել են, որտեղի են ունեցել բռնություններ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ ամենավերջին հրադադարից հետո։ Առաքելությունը չի նկատել որևէ վնաս քաղաքացիական հանրային ենթակառուցվածքների, այդ թվում հիվանդանոցների, դպրոցների եւ բնակելի շենքերի կամ մշակութային եւ կրոնական կառույցների նկատմամբ։ Երկրորդ ՄԱԿ-ի տեխնիկական առաքելությունը այցելել է Ղարաբաղ հոկտեմբերի 9-ին եւ 10-ին, ընդամենը 12 օր առաջ, եւ կազմված էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամներից, նորից ՕՉԱ-ից, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարի
գրասենյակից։ Նրանք անցելեցին գյուղատնտեսական վայրեր, առողջապահական և կրթական հաստատություններ, մշակութային վայրեր, ինչպես նաև սոցիալական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ և խոսեցին Ղարաբաղի բնակչության և ԿԽՄԿ ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանը ակնկալում է այս առաքելության բացահայտումների հիման վրա, որոնք հիմնված են առաջին ձեռքից ձեռք բերված դիտարկումների վրա, փորձագետների կողմից։ Հայաստանի վարչապետը հեռուստատեսությամբ ուղերձ է հղել հայ ժողովրդին սեպտեմբերի 21-ին, 2 օր օպերացիայից անց։ Ինչպես տեսնում եք էկրանի վրա, նա ասել է, եւ ես ուզում եմ մեջբերում եմ, ընդհանուր առմամբ հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է, պետք է եւս մեկ անգամ ասեմ, որովհետեւ հասկանալի է, որ սա մեր ամենաուշադրության կենտրոնում գտնվող ամենամեծ հարցն է։ Զանգվածային տուժածների եւ զոհերի մասին հաղորդումները քաղաքացիական բնակչության շրջանում պարզապես չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ավելի ուշ իր խոսքում վարչապետ Փաշինյանը ասել է, մեջբերում է, մեր գնահատումը հետևյալն է, որ չկա ուղղակի սպառնալիք Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության համար։ Վերջ մեջբերման։ Սա համաժամանակյա կերպով հրապարակվել է վարչապետի պաշտոնական կայքում եւ անգլերեն եւ հայերեն։ Նա կրկնել է նույն ուղերձը հաջորդ օրը, երբ նա ասել է, մեջբերում եմ, այդ գնահատումը մի փոքր ավելի լավարկվել է, շատ փոքր, առայն որ չկա ուղիղ սպառնալիք քաղաքացիական բնակչության կյանքի համար։ Վերջ մեջբերման։ Այս տեքստը կարող եք գտնել 2 օրերի հրապարակումներից 10 եւ 11-րդ համարների տակ դատավորներին տրված թղթապանակներում։ Բայց սեպտեմբերի 21-ի վարչապետ Փաշինյանի ելույթից մի քանի ժամ անց Հայաստանի ԱԳՆ-ն ՄԱԿ-ի ԱԽ-ում ասաց, որ օպերացիան նպատակ ուներ վերջնականացնել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտումը եւ այս մարդիկ ստիպված են փախչել իրենց նախնիների հայրենիքից։ 3 օր անց սեպտեմբեր 24-ին վարչապետ Փաշինյանը հակադարձեց իր խոսքին եւ ներկայացրեց կեղծ մեղադրակ էթնիկ զտման մասին եւ ասաց, որ սպառնալիք կա էթնիկ զտման եւ այդ սպառնալիքը ընթացքի մեջ է Ղարաբաղում։ Վերջ մեջբերման։ Հայ բնակիչների Ղարաբաղից հեռացող հայ բնակիչների հետ հարաբերակայնացված հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ նրանք ցույց ունեին ատելության եւ վախի ներկրմամբ, որ իրենք ստիպված են հեռանալ։ Ոմանք նշել են, որ ամբողջական գյուղեր ստիպված են եղել եւ դրդել են նրանց հեռանալ գյուղապետերը, որոնք օգտագործել են էթնիկ վարկաբեկումներ ուղղված ադրբեջանցիներին։ Հայերը նաեւ հաղորդում էին, որ իրենց ասել են, որ ադրբեջանցիները կարող են իրենց սպանել, եթե նրանք սպանդի ենթարկել, եթե նրանք փորձեն վերադառնալ։ Վարչապետ Փաշինյանի կողմից էթնիկ զտման ենթադրյալ սպառնալիքի հայտարարությունից հետո սեպտեմբերի 24-ին հայ բնակչությունը սկսեց զանգվածայինորեն դուրս գալ Ղարաբաղից։ Մոտավորապես 30 հոգի ժամանեցին սեպտեմբերի 24-ին, Կիրակի օրը, Լաչինի միջանցքով եւ մինչեւ սեպտեմբերի 25-ի երկուշաբթի օրվա վերջը թիվը 7000 էր։ Սեպտեմբերի 29-ի դրությամբ ըստ հայկական աղբյուրների ավելի քան 90,000 հայեր էին հեռացել Ղարաբաղից։ Եվ այս հեռացումը մի ցիկլ էր առաջացրել, որովհետև ինչքան ավելի ու ավելի շատ հայեր էին հեռանում, այլ ավելի դժվարանում էր մյուսների համար որոշել, որ իրենք մնալու են, որովհետև բնակչության մեծ մասի արագ հեռացումը վերացում էր եւ խաթարում էր առօրյա սոցիալ-տնտեսական հիմքերը եւ հատկապես այդ վախի մթնոլորտում, որը ստեղծվել էր անհիմն էթնիկ զտման մեղադրանքների վկայակոչումների
պատճառով։ Այս մեկնումները այնպիսի բան չէ, որ ցանկալի էր Ադրբեջանի համար կամ որ Ադրբեջանը խրախուսում էր։ Նախագահ Ալիևը սեպտեմբերի 20-ի իր ելույթին այն օրը, երբ օպերացիան ավարտվեց, նշեց, որ Ադրբեջանը նպատակ ունի համատեղ կյանք կառուցել, որը հիմնված կլինի փոխադարձ հարգանքի, խաղաղության եւ փոխմռնման վրա, եւ որ Ղարաբաղի բոլոր բնակիչների իրավունքները կերաշխավորվեն, այդ թվում կրթական իրավունքները, մշակութային իրավունքները, կրոնական իրավունքները, ինչպես նաեւ տեղական իշխանությունների ընտրության իրավունքները։ Սեպտեմբերի 28-ին Ադրբեջանի ԱԳ նախարարը հայտարարություն տվեց եւ ասաց, որ փոխարեն կտրեն մնալ ապահով երկրում որպես բազմաէթնիկ ադրբեջանական հարության մաս, նրանք հեռանում են։ Երբ սկսվեց այս զանգվածային հեռացումը, Ադրբեջանի իշխանությունը շատ քիչ բան կարող էր անել, կասեցնելու վախը, որը հիմնված էր ապատեղեկատվության վրա եւ հաղթահարելու Ղարաբաղի հայ բնակիչների շրջանում տասնամյակներ շարունակ ձևավորված անվստահությունը։ Այս միջավայրում Ադրբեջանը կարող էր ընդհանրապես ապահովել տարանցումը այն մարդկանց համար, ովքեր ընտրել էին հեռանալ եւ երաշխավորել եւ վստահեցնել, որ ովքեր ցանկանում են վերադառնալ, կարող են վերադառնալ։ Այն հայ բնակիչները, որոնք որոշել էին հեռանալ, կարողացել են դա անել առանց որևէ խոչընդոտի եւ նրանք ենթարկվել են միայն սովորական ինքնության ստուգման Ադրբեջանի սահմանապահ ուժերի կողմից Լաչինում տեղակայված անցակետում։ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդունում են, որ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ, կարող են վերադառնալ Ղարաբաղ եւ մենք ոչ միայն երաշխավորում ենք այդ իրավունքը, այլ անկեղծորեն հավատում ենք, որ հայ բնակիչները կվերադառնան եւ նրանք տեսնեն, որ կյանքը Ղարաբաղում կարող է տարբերվել Հայաստանի կողմից պատկերված, տեղաթյուրված ընկալումներից։ Ադրբեջանը հայերի տեղական ներկայացուցիչների միջոցով 22-ի 25-ի եւ սեպտեմբերի 29-ին շարունակել է հասցեագրել մարդասիրական կարիքները եւ փորձել է ձգտել սոցիալական, տնտեսական եւ ենթակառուցվածքային զարգացման նախագծեր։ Օրինակ, մենք համաձայնվել ենք տեղական ներկայացուցիչների հետ ստեղծել դաշտային հոսպիտալ, ինչպես նաեւ շարժական բժշկական թիմեր եւ սննդի մատակարարման թիմեր ստեղծել եւ ադրբեջանցիների եւ հայերի մասնակցությամբ եւ մենք սկսել ենք քննարկել նախաձեռնություններ խթանել միջհամայնքային երկխոսությունը եւ վստահության ձևավորման այլ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Այն հայերի համար, ովքեր ցանկացել են ստանալ ադրբեջանցի քաղաքացիության փաստաթուղթ, Ադրբեջանը մեկնարկել է այդ գործընթացը հայերեն եւ ռուսերեն, ինչը կարող է լրացվել առցանց արտասահմանից։ Մի շարք հայեր արդեն գրանցվել են այդ հարթակում։ Հոկտեմբերի 2-ին նախագահ Ալիևը համապարփակ վերաինտեգրման պլանի նախագիծն է ներկայացվել, որտեղ ներկայացվել սոցիալ-տնտեսական անվտանգային կառավարման եւ այլ ոլորտների քայլերը, որպեսզի լիարժեք վերաինտեգրվեն Ադրբեջանի հայ քաղաքացիները Ադրբեջանում երաշխավորելով այլ ադրբեջանի քաղաքացիների հետ հավասար իրավունքները եւ հիմունքները։ Ես չեմ անում, որպեսզի ծանոթանաք այս պլանի տարբեր դրույթներին։ Դուք լսեցիք այսօր առավոտ Հայաստանից հողում Ադրբեջանի մեծ վերադարձի ծրագրին, որ ասելով, որ ադրբեջանցիները վերադառնում են Ղարաբաղի իրենց տները մեր խոսելու ընթացքում, փորձելով Հայաստանի կողմից առաջարկվող միջակայալ միջոցների հիմնավորում ներկայացնելով։ Սա ողջությամբ կեղծ է։ Մեծ վերադարձի ծրագիրը չի նշանակում, որ Ղարաբաղում հայերի տները մենք պիտի խլենք իրենցից։ Սա մեկնարկել է դեռևս 2020 թվականի վերջին իրականացնելու ականազերծման գործողություններ, ձեռնարկել վերանորոգում եւ վերակառուցում եւ բացի դրանից վերականգնել հողը, որը 30 տարվա Հայաստանի օկուպացիայից հետո տուժել է եւ թույլ տալ Հայաստանի կողմից 90-ականների տեղահանված 1 միլիոնից ավելի ադրբեջանցիներին վերադառնալ իրենց տներ։ Բացի դրանից այսօր առավոտ Հայաստանը ցույց տվեց քարտեզի պատկեր, որը ենթադրաբար ներառում է նոր ադրբեջանական անուններ արդեն վերանայված անուններով փողոցներ Խանկենդիում։ Թույլ տվեք հստակ լինեմ այստեղ։ Խանկենդիում ոչ մի փողոց չի վերանվանվել։
Սոցիալական մեդիայի պոստը, որին վրա հիմնվում է Հայաստանը, ի սկզբանե հրապարակվել է 2021 թվականի օգոստոսին, ավելի քան Հայաստանի ներկայիս հայցի հիմքում ընկած իրադարձություններից 2 տարի առաջ։ ՄԱԿ-ը արդեն հաստատել է, որ այն պլանավորում է կանոնավոր այցեր իրականացնել Ղարաբաղ, եւ վերջին առաքելությունը ընդամենը 2 օր առաջ է ավարտվել։ Ադրբեջանը նաև հրավիրել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների բարձր հաստատակատարին այցելել Ղարաբաղ օկտեմբերի 24-ին։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ այս միջոցառումները վստահություն կնշնչեն հայ բնակիչներին, որոնք մնացել են Ղարաբաղում, եւ նրանց, ովքեր գուցե ցանկանան վերադառնալ, որ իրենք կարող են խաղաղ ապրել որպես Ադրբեջանի հավասար քաղաքացիներ։ Տիկին նախագահ, դատարանի հարգարժան անդամներ, Ադրբեջանը շնորհակալ է այս հնարավորության համար դիմելու ձեզ եւ աշխարհին։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ներկայացնում է հետևյալ միջնորդությունների բացատրություններն է ներկայացնում։ Ադրբեջանը ձեռնարկում է այն ամենը, ինչը որ կա իր ուժի շրջանակներում, էթնիկ կամ ազգային հիմքով ապահովել Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգությունը, այդ թվում նրանց անվտանգությունը եւ մարդասիրական կարիքները, տրամադրելով սնունդ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ, տրամադրել հասանելիություն արկա բուժօգնությանը եւ նաեւ ապահովել հանրային ծառայությունների մատակարարումը, այդ թվում գազի եւ էլեկտրականության մատակարարումը։ Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքը ազատեղաշարժի եւ բնակության, այդ թվում արագ եւ անվտանգ վերադարձ նրանց համար, ովքեր կվերադառնալ իրենց տուն եւ անվտանգ հեռացում այն նրանց համար, ովքեր կցանկանան հեռանալ Ղարաբաղից եւ Ղարաբաղից հեռացածների համար ապահովել վերադարձի հնարավորություն։ Ադրբեջանը խոստանում է սատարել ԿԽՄԿ-ի մուտքին եւ գործողություններին, ում հետ Ադրբեջանը ձեռնարկել է համագործակցություն, որպեսզի ապահովի մարդասիրական օգնություն Ղարաբաղում։ Եվ բացի դրանից ՄԱԿ-ի կողմից ստուգման առաքելություններ, ինչպեսիք որ հնարավոր կլինի կազմակերպել եւ որոնք խորհուրդ կտան ձեռնարկել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն մարդասիրական եւ այլ կարիքների բավարարմանը։ Ադրբեջանը ձեռնարկում է պաշտպանել, ոչ թե վնասել կամ ոչնչացնել մշակութային կոթողները եւ հուշարձանները Ղարաբաղում, եւ ի վերջո Ադրբեջանը հանձնառու է պաշտպանել մասնավոր սեփականության գրանցումները, քաղաքացիական կառավարության գրանցումները եւ գրանցամատյաները, որոնք կգտնվեն Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի իրավախորհրդատուները կանդրադառնան Հայաստանի կողմից ներկայացված միջնորդություններին։ Will address why Armenia's irresponsible allegation of ethnic cleansing is completely without merit. Second, Mr. Samuel Wordsworth case. Պարոն Սամուել Wordsworth-ը քեյսին կխոսի այն մասին, թե ինչու են միջանկյալ միջոցների կիրառման հիմքերը անբավարար, հատկապես առաջին 5 միջոցների մասով, որոնք հայցում է Հայաստանը, եւ երրորդ պրոֆեսոր Ստեֆան Թալմանը կբացատրի նույնը արդեն մնացած 5 միջոցների կապակցությամբ։ Եվ այնուհետ ես կվերադառնամ իմ եզրակացությունը ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն, տիկին նախագահ, հարգելի անդամներ, շնորհակալություն, որ տվեցիք այս հնարավորությունը ձեր առջև ելույթ ունենալու։ Եվ կցանկանայի հրավիրել այստեղ պարոն Դիքսոնին։ Շնորհակալ եմ հայտնում նախ Ադրբեջանի ներկայացուցիչին եւ կխնդրեմ Ռոբին Դիքսոնին ելույթ ունենալ։ Please be seated.
The sitting is open. For reasons duly made known to me, Judges Abraham and Robinson will not sit with us in these proceedings. Հարգելի պատճառով The այսօր court չեն meets մասնակցին today նիստին։ under Article 74, Դատարանի նիստը paragraph 3 of the գումարվում է Rules of Court. To hear the oral Կանոնակարգի observations of 74-րդ the parties հոդվածի on the համաձայն request լսելու for the կողմերի invocation of բանավոր provisional փաստարկները measures submitted by the Republic of Միջանկյալ Armenia միջոց կիրառելու on the մասին 20th միջնորդություն է ներկայացրել Հայաստանի in Հանրապետությունը the case 23 սեպտեմբերի concerning 20-ին։ application of the International population and the overall and the central authorities of Azerbaijan and the latter's efforts to reintegrate the population with their fellow Azerbaijanis. Significant efforts were made by Azerbaijan to overcome these obstacles. For example, the Red Crescent Society of Azerbaijan sent 40 tons of flour to the population on 29 August 2023. But the trucks were prevented from entering. Even a truck dispatched through Azerbaijan by the Russian Red Cross
with suppliers was barred from entering for days until the illegal regime finally permitted it to proceed. Apparently, on the basis that it was Russian, not Azerbaijani aid. These factual circumstances are regrettably not reflected anywhere in the UN experts' short statement that Armenia placed great emphasis on this morning. It should also be noted that they did not visit the area to ascertain what was actually happening along these routes, including the Akhdam Road. So far as the Lachen Road is concerned, it should be remembered that supplies were coming in by this route, and there was passage for inhabitants. For example, the Red Cross made clear in August that it had been able to transport 41 people to Armenia by this route in that month alone. Those were only the latest of more than 700 people whom the Red Cross had conveyed in this way. Moreover, 600 people, including 230 minors, had been given safe passage in order to reunite separated families. These are the figures on the ground of the Red Cross. The Red Cross also noted that since December 2022, and I underline December 2022, it had arranged for significant deliveries of food, medical supplies, fuel, and other goods. On 18 September, the ICRC announced that it was able to bring shipments of aid and supplies via the Lachen Road as well as the Akhdam Road. As the security response of 19 and 20 September subsequently unfolded, and I'll turn to this shortly, ICRC teams were in place and freely permitted to distribute food, medical supplies, and humanitarian aid. As the Honourable Agent for Azerbaijan noted earlier, on 22 September, the Red Cross was distributing aid and supplies, and on 23 September, nearly 70 metric tons of humanitarian supplies crossed the Lachen Road. Furthermore, on 25 September, the Russian Federation explained that its peacekeepers on the ground had brought 125 tons of humanitarian goods and 65 tons of fuel into the region, with regular delivery of food and essential goods along the Lachen and Akhdam routes planned. These are independent and impartial statements of fact that should be set against Armenia's claims. As we submit, they dispel any suggestion that Azerbaijan has cut off the Karabakh region in order to ethnically cleanse it of all ethnic Armenians. I turn now to the security measures themselves of 19 and 20 September 2023. Armenia alleges that these measures were in manifest violation of the ceasefire agreement included in the 2020 trilateral statement and its obligations not to aggravate the dispute reiterated in multiple orders of the court. Again, this twofold allegation is incorrect. It is also inappropriate insofar as the allegation concerns the trilateral statement of 2020. The court has no jurisdiction with regard to that statement.
And in respect of the court's indications that both Azerbaijan and Armenia are to refrain from aggravating or extending the dispute before the court, I remind the court again that this is not the correct stage for consideration of compliance with provisional measures. But the twofold allegation is erroneous because, so far as the trilateral statement is concerned, it takes no account of the ongoing presence of Armenia's forces on Azerbaijan's territory, which itself clearly violated paragraph 4 of the statement and its provision for the withdrawal of Armenian troops. The slide was put up earlier showing that paragraph. That defiance of the statement has been confirmed by the Russian Federation, whose peacekeepers are on the ground. Armenia's military presence on Azerbaijan's territory and the use of the Lachen Road to supply and sustain it was drawn to the attention of the United Nations by the permanent representative of Azerbaijan to the organization. In a letter of 13 September, the number of Armenian troops was said by the permanent representative to be nearly 10,000. In this respect, it is also important to recall the finding of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in the Sharagev and others case. And I quote, that Armenia, through its military presence and the provision of military equipment and expertise, has been significantly involved in the Nagorno-Karabakh conflict from an early date. And this military support has been and continues to be decisive for the conquest of and continued control over the territories in question. End quote. The Grand Chamber added that the evidence convincingly shows that the Armenian forces and the NKR, the local forces, are highly integrated. Another quote directly from the chamber. Azerbaijan's position is that nothing has changed so far as concerns the origin and nature of the Armenian armed forces in the Karabakh region. While any final determination of this would be a matter for the merits, I have already taken the court to the position of the Russian peacekeeping forces, who were, of course, on the ground in September 2023, that Armenian armed forces remained on the territory of Azerbaijan with the support of heavy equipment and weaponry. That's their quote. With Armenia failing to acknowledge what was obvious, just as Armenia continues to do before you today. Armenia have even overlooked the reports of the Russian peacekeepers and maintained in their submissions this morning that there was no mention of such activities, which is not correct. And we are not talking here, without being flippant about it, about a single screen protector. This is a substantial amount of weaponry and equipment that has made its way in. In terms of the court's orders, the relevant dispute concerns the application of cert. The security measures we submit did not aggravate that dispute because the measures did not involve any racial discrimination. In this regard, Armenia refers to civilian casualties and to reports of atrocities against civilians. But
provides no credible and reliable evidence to validate such serious allegations. Instead, Armenia cites a post by an unverified and anonymous account on the X platform, another post on the X platform by a recently established Armenia-linked Pennsylvanian-based institution that does not even purport to have a proper first-hand knowledge of the region and presents a slanted account of it, and a report by a group of university students in Connecticut. Armenia has also cited public reporting that on examination is clearly based on accounts given by members of the illegal regime that it installed in Karabakh. Such material is not, in Azerbaijan's submission, capable of proving facts on which Armenia relies to make its request. By contrast, I draw your attention to two important illustrative statements that are verifiable and that are reliable. First is the address by the Prime Minister of Armenia himself on 21 September, to which the court has been referred, when the Prime Minister expressly stated that not only were the reports of mass casualties among the civilian population simply inaccurate, but also that there is no direct threat to the civilian population. Statements that were repeated, not changed, repeated the following day by the Prime Minister. Second is a press release from the United Nations mission that visited the Karabakh region on 1 October, about which the court has already heard. The visit of that mission itself demonstrates, as do the continued assessment missions into Karabakh, which are already underway, that Armenia is wrong to accuse Azerbaijan of rejecting transparency before the international community. Such visits were hardly facilitated by the illegal regime installed by Armenia. And this is not a so-called UN mission, as Council for Armenia now contends. It is indeed the UN, led by the UN coordinator in country, with an inter-organizational team, including representatives from the Food and Agriculture Organization, the UN Refugee Agency, UNICEF, the World Health Organization, the list goes on. Yes, this first mission, and we know there's been a second, but this first one lasted a day. But it traveled from Akhdam to Khenkandi and inspected the Lachin Road. The team met with the local population, as it said it in its report, and interlocutors, and saw firsthand the situation regarding health and education facilities. The UN mission's observations have already been highlighted. It is clear, we submit, that the mission, having had direct access to the Karabakh region, observed no destruction consistent with the case advanced before you by Armenia. Set against the claims made by Armenia, the evidence of the mission dispels the suggestion that the local population and their property were targeted during the security measures or thereafter. Armenia, which at first welcomed the mission as, quotes, much overdue, has since sought to discredit it. Now, suddenly, it is heavily staged. You may think this is because Armenia just does not like what the UN found when it went onto the ground.
But, Madam President, members of the court's approach has been, and I quote, to give weight to evidence obtained by examination of persons directly involved by officials or independent bodies. Accordingly, the evidence from the mission should be accorded considerable weight as to the factual situation that the mission was well placed to ascertain, particularly in Khankandi, to which Armenia's request repeatedly refers. From the factual situation, the court can safely infer that Azerbaijan's security measures of 19 and 20 September were not directed against civilians and civilian objects. Hence, the infrastructure seen by the mission was undamaged. In its request, Armenia contends that the ethnic Armenian inhabitants of Karabakh have been put by Azerbaijan to a choice between being deprived of their equal enjoyment rights under CERD or leaving their ancestral homes. Armenia suggests that Azerbaijan is plotting a large-scale punitive program. However, three brief factual points by way of example show this to be unfounded. First, on 20 September, as the agent noted earlier, the president of Azerbaijan made perfectly clear that the Armenian population of Karabakh are citizens of Azerbaijan and that the intention is to build a life together. Second, as I submitted, on 21 and 22 September, the Prime Minister of Armenia expressly stated that there was no direct threat to the life of the civilian population in Karabakh. It is said to you today that you cannot place any weight on these statements, as it was hard to get information at that time. Well, why not just say that then? Why specifically say on 2 consecutive days at a critical time as a Prime Minister that there is no threat to life? That was the truth, and that is why it was confirmed by the Prime Minister himself. Surely, if there were mass atrocities being committed, as Armenia now claim, it would not have exacerbated the situation to say that, to say there are atrocities being committed, and to call for them to be halted. This after the fact explanation we submit simply does not stack up. Third, in the same vein, the United Nations mission did not come across any reports of instances of violence against civilians. On the contrary, the mission saw that the government of Azerbaijan was preparing for the resumption of health services and some utilities in Khankandi, and recorded the reconstruction efforts that are being made by the government in Akhdam. The substance of the UN's observations, as well as other evidence that I've referred to, has been entirely overlooked in the recent, regrettably one-sided resolution of the European Parliament. One read through it shows the obvious lack of balance and oversight of all relevant facts by members of Parliament who have not been on the ground to see and hear for themselves. Madam President, members of the Court, the evidence confirms in our submission that the ethnic Armenian civilian population of Karabakh was not targeted by the security measures. There is accordingly not a plausible case that they were discriminated against, as Armenia contends. The same is true
of what happened in the days that followed until the present day. It would be remiss of me to fail to point out that conversely, Armenia and the illegal regime mined the occupied territories, creating the mine action needs identified in Akhdam by the United Nations mission when it visited there at the beginning of October. In conclusion, we submit the court should not accept factual and legal allegations when they are incorrect. Unsubstantiated claims of atrocity, such as those in Armenia's request, should not be encouraged, particularly when they undermine real prospects of achieving peace and stability. The court is thus respectfully invited by Azerbaijan not to place reliance on the factual and legal allegations in Armenia's request. Thank you, Madam President. I would ask you to invite Mr. Samuel Wordsworth to address the court now. I thank Mr. Dixon for his statement, and I now invite Mr. Samuel Wordsworth to take the floor. You have the floor, sir. Madam President, members of the court, it's a privilege to appear before you and to have been asked by Azerbaijan to develop its position that no order should be made in respect of measures 1 to 5 sought by Armenia. The court is faced with two very conflicting accounts of the events of 19th and 20th September and the risks faced by civilians in light of those events. There is nothing unusual in that, or in the observation that inevitably follows that much of what was said in Armenia's request and in the submissions of this morning goes to the merits of Armenia's claim and cannot be resolved at this stage. What is undeniable, however, is that there has been a mass exodus from Azerbaijan, which engages the acute concern of both parties in light of the imperative need to protect the civilians who have left from further suffering, and likewise to protect those who remain. There are serious points to be made as to whether the current dispute engages CERD even prima facie, and as to whether Armenia has plausible rights in respect of CERD. And Azerbaijan maintains its past submissions in this respect, reiterating its concern that on Armenia's argument, any case involving armed incursions and responsive military operations involving parties that do not share the same ethnic origin can now be brought before the court as a CERD matter. However, Azerbaijan is mindful of the court's past conclusions in the present case on prima facie jurisdiction and plausible rights, and anyway fully accepts that to the extent that any obligations under CERD might be engaged, it has the responsibility and now the ability to ensure protection on its territory of any applicable and plausible rights. It is against this backdrop that the agent for Azerbaijan has just made the series of formal undertakings that you have seen. As to the legal significance of these undertakings, there are three important points to make before I turn to measures 1 to 5. First, as the court will recall from its well-known decision in the nuclear tests cases, unilateral declarations such as made by the agent for Azerbaijan generate legal obligations, and interested states may take cognizance of unilateral declarations and place confidence in them, and are entitled to require that the obligation thus created be respected. As Judge Greenwood explained in the Certain Documents and Data case, specifically in the context of provisional measures, it is implicit in paragraph 44 of the order and in the approach taken by the court in Belgium and Senegal
that a formal undertaking of the kind given by Australia in proceedings before the court is legally binding as a matter of international law and creates legal obligations for the state that makes it. Second, and consistent with this, an appropriately worded undertaking may remove altogether a risk of irreparable prejudice. As to Belgium and Senegal, in its order of 28 May 2009, the court stated, whereas, as the court has recalled above, the indication of provisional measures is only justified if there is urgency, whereas the court, taking note of the assurances given by Senegal, finds that the risk of irreparable prejudice to the rights claimed by Belgium is not apparent on the date of the order. Of course, the Great Belt is another well-known example of the impact of assurances, and that is just one in a long line of equivalent decisions dating back to Interhandel and also to the jurisprudence of the Permanent Court. The terms of the undertaking will naturally be critical, and the Court will recall that in certain documents and data, the undertaking was considered insufficient because it still allowed for some use of the materials that had been seized by Australia's intelligence services. However, the Court emphasised that it had no reason to believe that the undertaking would not be implemented, stating, once a state has made such a commitment concerning its conduct, its good faith in complying with that commitment is to be presumed. The Court has heard Armenia this morning use various formulations to assert bad faith on Azerbaijan's part, but it does not come close to approaching the threshold that would have to be met for the Court to come and approach the alleged irreparable prejudice on the basis of any provisional conclusion of bad faith, which is in effect what Armenia seeks. And I recall the general rule that bad faith must be supported not by disputable inferences, but by clear and convincing evidence. As to alleged breach of past orders, the Court has just heard Mr. Dixon on the Lachin Road, and the absence of a compelling case on non-compliance applies equally with respect to the assurance that Azerbaijan gave in that context. The issues on responsibility for past restrictions on access are plainly very complex, but it was notably not suggested in the Court's order of 6 July 2023 that Azerbaijan's establishment of a checkpoint on the road constituted a failure to comply with its assurances. And as to this, it is critical to see the bright line that must be drawn between, one, a dispute as to racial discrimination, and two, a state's right to react to an unlawful and building military presence on its territory that is resulting in loss of civilian and military life through widespread and illegal mining of that state's territory. A point was taken this morning on the timing of the agreement on access of 18th September, it being said by Mr. Martin that this agreement was just a ruse. But it was the Armenian installed regime that was preventing reaching an agreement on access via the Agdam and Lachin roads. And but for its obduracy with respect to Agdam, an agreement on access would have been secured long ago. It would perhaps have been helpful if, this morning, Armenia had explained to you the key role of the illegal regime in creating the so-called blockade because of its refusal to allow supplies from Azerbaijan. As to the contention that the military operation was part of a long-term plan, this takes no account of the fast-moving nature of events on the ground caused by the build-up of arms by the illegal regime and its mining operations. And it might be thought
that any carefully and long-planned operation would have avoided the day of opening of the General Assembly. Third, as follows from my first 2 points, it would be inconsistent with the Court's jurisprudence for it to indicate provisional measures, although appropriate undertakings have been given that address the alleged real and immediate risk of irreparable prejudice. And this is all the more so in circumstances where Armenia attempts to, but cannot, evidence failure by Azerbaijan to comply with assurances previously given to the court. No doubt an applicant will always say that only an order from the court will suffice, but the correct answer to that is found in the court's approach in cases like Belgium and Senegal, or in the judgments in nuclear tests, where the court expressly rejected the argument that a judgment would be needed to reinforce the position of the applicant by affirming the obligation of the respondent created through its unilateral declaration. And even more so than in nuclear tests, the formal undertakings made here have legal effect and value because they include the facilitation of independent monitoring by the United Nations, so that the conformity of actions to words can be verified. It should also be emphasised, first, as follows from what the agent has explained, Azerbaijan is in a position to make and also to implement these comprehensive undertakings because it is finally able to exercise its undisputed full sovereignty over this part of its territory. Second, Azerbaijan's undertakings are unqualified, and this is a key distinction with the certain documents and data case. Third, Azerbaijan's undertakings are precise and detailed in their formulation. They are very far from vague assurances and unhelpful promises, as criticised by Mr. Murphy this morning. Indeed, Azerbaijan has drawn from the court's own language of protection in a third case, that is, the court's 2008 order in Georgia and Russia. This is an order that we learnt this morning appears to be approved by Armenia. You were not, however, directed to 2 important points. First, that order was made in circumstances where no undertakings had been given. Second, and no less important, given the complexity and the conflicting claims in the current litigation before you, that order was made against both parties. On the court's established test, the grant of provisional measures, notwithstanding these undertakings, would necessarily imply that Azerbaijan has not made the undertakings in good faith and/or entail a failure to afford to Azerbaijan the necessary presumption that it will comply with its undertakings in good faith. On either view, this would cause serious and unwarranted prejudice to Azerbaijan. So it is against the backdrop of the position that no order of measures is appropriate, in light of the undertakings that Azerbaijan has made, that I turn to look in closer detail at the first 5 measures sought by Armenia. Armenia's Measure 1 is the order that, I quote, Azerbaijan shall refrain from taking any measures which might entail breaches of its obligations under the CERT. I make 2 short points. First, the measure is indeed broad, as Professor Murphy noted this morning. It asks the court to restrain Azerbaijan from any conduct which might entail breaches of any of its obligations under CERT. So far as Azerbaijan is aware,
in no decision on provisional measures has the court ever adopted a measure of equivalent breadth. Second, any such generalised order could not be made against Azerbaijan alone, as if Armenia and compliance by Armenia was somehow of lesser importance. If ordered, the measure would have to be made against Armenia also. In particular, given the evidence that the court has seen of the very substantial impact that the words of Armenia's Prime Minister have on whether citizens feel safe within the Karabakh region. I turn to Armenia's Measure 2, which, correctly understood, can only concern the protection of plausible rights underserved to remain or to return or to leave without hindrance. The undertaking that Azerbaijan has made in this respect, you see it on the screen and it's also at tab 20 of your judges folder, is comprehensive in its protection of these alleged rights. As you can see at paragraph A of the undertaking on your screens, the wording is drawn from the court's order in Georgia and Russia and specifically encompasses security at subparagraph 1, and you see there the further and specific precision in respect of food, medical treatment at subparagraph B, and public utilities, subparagraph C. At subparagraph Roman 2, you see how the undertaking covers safe and prompt return. And at subparagraph 3, there is the undertaking with regard to protection of property. It is also important to emphasise that this comprehensive undertaking does not stand alone. First, there is the important evidence of the UN and other international organisations that is inconsistent with Azerbaijan attacking or threatening civilians or failing to protect and provide for those who remain. Against this, you have seen an ill-informed attack on the UN mission and a very curious attempt to suggest that Armenia's Prime Minister should be misleading Armenian citizens. And also there is the photo evidence in the form of the 2 photos from someone's Twitter account that were at Mr. Martin's slide 2, and which Armenia evidently considers best support its allegations. Of course, as with all the evidence that is put forward to Armenia at this hearing, we do invite a very close inspection by the court. These photos appear to show damage to a residential building and to some cars, but who knows where or indeed what the context is? Completely unclear. Second, the President of Azerbaijan has made a series of statements of 20, 27 and 29 September 2023 on the protection and reintegration of Armenian residents of the Karabakh region, to which the agent has already referred. The court has also been referred to the meetings between Azerbaijan officials and representatives of the Karabakh community, and the statement of Azerbaijan's presidential administration of 2 October 2023 on the reintegration of Armenian residents living in the Karabakh region. This expressly guarantees the equality of rights and freedoms, including security, to everyone, regardless of their ethnic, religious or linguistic affiliation. And it states that reintegration is carried out on the basis of the Constitution, laws and international obligations. And those international obligations, of course, include Azerbaijan's obligations under CERD.
Armenia strongly criticised all these statements this morning, saying in effect, believe nothing. But the making of such repeated statements by a head of state is simply not consistent with the actions expected of a state intent on ethnic cleansing. And this is all the more so in circumstances where that state is inviting and facilitating independent monitoring by the United Nations. Further, the reintegration statement of 2nd October expressly states that citizenship issues of residents are addressed based on relevant procedures and in accordance with the Constitution and legislation of the Republic of Azerbaijan. And in this respect, the Constitution, relevant extracts of which are at tab 21 of your judges' folders, guarantees equal rights irrespective of origin, and it is clear from the extracts from the law on citizenship at tab 22 that the residents of the Karabakh region are already entitled to Azerbaijani citizenship. In this respect, the online portal has already been set up, as noted by the agent. Mr. Murphy plainly thought there should be more, but the obvious point is that the situation with respect to the exodus is entirely new, and it could scarcely be expected that some whole new legal regime would have been drafted and enacted by now. Ms. MacDonald's position was that you should accord weight to a Rule 39 measure of the President of a section of the European Court of Human Rights. It is to be emphasised that this measure was put in place on 22nd September on the basis of Armenia's submissions alone. And regardless of the limited to and fro in the following days, of which Ms. MacDonald sought to make something, the simple point is that there has been no hearing and there is not even a reasoned decision. I turn to Armenia's Measure 3. I quote, Azerbaijan shall withdraw all military and law enforcement personnel from all civilian establishments in Nagorno-Karabakh occupied as a result of its armed attack on 19 September 2023. As a starting point, it is to be emphasised that such a measure would have to be considered necessary in circumstances where a specific undertaking has been made in respect of the issues of protection and return. The court would need to be convinced that there is some separate risk of racial discrimination that must be addressed. In this respect, the court's jurisdiction is, of course, confined to plausible rights that prima facie fall within CERT. As appears from its past orders in the cases between the parties, the court has no broader jurisdiction with respect to military activities and, of course, has no jurisdiction with respect to the 2020 trilateral statement. Until this morning, it was quite unclear what Armenia meant by the term civilian establishments. We now know that it means essentially everything that is neither military nor a law enforcement installation. And the obvious point is that there is nothing remotely exceptional in law enforcement personnel, or indeed as needed military personnel, being placed in civic buildings, housing governmental departments or administrative offices and the like. Such may exceptionally be required, for example, in hospitals, such as where a detainee is being treated. It is part of any functioning society that there will be some law enforcement personnel in certain civilian establishments, and there is no evidence that the presence of which Armenia complains is for any purpose of racial discrimination, as opposed to maintaining security. And as the agent has explained, on the latest information, there are no military forces deployed in civilian settlements. That is a complete answer, although we do note that Mr. Murphy was repeating past allegations as to videos of alleged mistreatment and saying that mistreatment is glorified
by the Azerbaijani military. He referred you to various exhibits from Armenia's memorial, that is, historical allegations, and in fairness, he might also have referred you to Azerbaijan's response when this issue was last raised, and the evidence that Azerbaijan is prosecuting any wrongdoers. I refer you to CR 2021-21, page 32, para 29. On the video said to show shooting at civilian homes, we do ask the court also to look very carefully at this video, Annex 14 to Armenia's request, and ask itself how it could conceivably be assisted. Nothing is known of context. You cannot even identify whether the person shooting is a member of the military, let alone Azerbaijani military, and for good measure, the person appears to be shooting at the ground close to a vehicle. And this, I recall, is put before you as evidence of ethnic cleansing. It is also to be noted that Armenia's use of the term occupied in the measure it seeks is plainly inappropriate insofar as it is intended to conjure up any idea of belligerent occupation. As already emphasised by the agent, the court is concerned solely with the undisputed sovereign territory of Azerbaijan. And as follows from a case as early as free zones of Upper Savoy in the district of Gex, it is for a state to position its military and law enforcement personnel within its own territory as it sees fit. Of course, the specific location of military and law enforcement personnel within a state's territory could depend, in a given case, on compliance with any applicable international obligations over which the court has jurisdiction. But there is nothing in CERD that comes close to the language that would be needed to conclude that states have even plausibly agreed to restrict particularly important sovereign rights in the onerous way that Armenia contends for. I turn finally to measures 4 and 5, which I can deal with together. These concern facilitation of the access and activities of the UN and its specialised agencies and the ICRC. The key point is that the evidence before you shows that, unlike during the period of occupation by the illegal regime, Azerbaijan has invited and will continue to invite missions from the UN and specialised agency. And it also continues to welcome the presence of the ICRC in the Karabakh region. The Commissioner for Human Rights of the Council of Europe will also be conducting a mission from 16 to 24 October. The formal undertaking Azerbaijan has made is now on the screen, and you can see at paragraph B1 with respect to B2 with respect to the United Nations. Plainly, no further order or no order at all is warranted. And to recall, as regards the UN, the mission report of 2nd October of the UN and specialised agencies demonstrates that unimpeded access was afforded to the UN mission, and it was confirmed in the press briefing that Azerbaijan imposed no restrictions on the visit. And a further mission has already just taken place over 9th and 10th October. It now appears from this morning that only a permanent mission would satisfy Mr. Murphy. But Armenia has not sought that in its order, as the measure it says is necessary to remove the risk of irreparable prejudice. The elaboration of measures during the hearing, without warning and without reasoned basis, is not attractive. As regards the ICRC, the court can see Azerbaijan's undertaking
before you at paragraph B1. And you have heard from both the agent and Mr. Dixon on the continued presence of the ICRC and its activities, including in the delivery of humanitarian aid. The undertakings that have been made in respect of the UN and the ICRC are appropriately worded and can be relied upon. Of course, the point is not just that this marks a radical departure from the approach of Armenia's installed regime to independent monitoring missions. Rather, these two undertakings strongly reinforce Azerbaijan's other undertakings, including as to the return of civilians, as there will be independent missions that will inevitably report on any issues of concern. Madam President, members of the Court, that concludes Azerbaijan's submissions on the requested measures 1 to 5. I thank you for your attention and I ask you to call on Professor Talman. I thank Mr. Wordsworth for his statement, and I now invite Professor Stefan Talman to take the floor. You have the floor, Professor. Madam President, distinguished members of the Court, it is always an honor to appear before you. My task today is to present Azerbaijan's observations on Armenia's request for provisional measures 6 through 10, and to show that no order should be made. I will deal with the requested measures one by one. In its sixth request, Armenia asked the Court to order that, I quote, Azerbaijan shall immediately facilitate the full restoration of public utilities, including gas and electricity, to Nagorno-Karabakh, and shall refrain from disrupting them in the future. End of quote. Let me note at the outset that despite of what has been said this morning, Armenia does not establish any link between the rights under the third, whose protection it seeks on the merits, and the availability of public utilities in the Karabakh region of Azerbaijan. More importantly, however, there is no need to order the restoration of public utilities. Azerbaijan's energy company, Azer Energy, has been providing electricity to Karabakh since the 24th September 2023. Armenia itself admits this fact. In its application for provisional measures, it writes, I quote, as of the date of filing, Azerbaijan appears to have restored electricity to Stepanakert through its own electricity grid, but not through the electrical line running through Armenia. Work is underway to connect the region to Azerbaijan's gas network, and the agent has given an undertaking that Azerbaijan does all in its power to maintain the supply of public utilities, including gas. As a result of Armenia's 30-year occupation, Karabakh is currently not yet integrated into Azerbaijan's gas supply system. It receives its gas through Armenia. Azerbaijan's gas company, Azeri Gas, is only able to maintain the gas pipelines and to carry out pipeline repairs on the territory of Azerbaijan. If anyone were to be responsible now for any disruption of the supply of gas, it would be Armenia rather than Azerbaijan. In the past, Armenia made similar allegations of Azerbaijan disrupting the supply of natural gas and other utilities to the residents of Karabakh without providing any evidence. In its order of the 22nd of February 2023,
The court therefore stated that such a measure is not warranted. The measure was not warranted then, and it is not warranted now. Armenia has not provided a single piece of evidence for the allegation that Azerbaijan, I quote, intentionally deprived Nagorno-Karabakh of gas, end of quote. With Azerbaijan having restored its sovereignty over its entire territory, it is in Azerbaijan's very own interest to secure a continuous flow of gas and electricity to the region. Any disruption now would affect ethnic Azerbaijanis and ethnic Armenians alike. There is thus no question of any racial discrimination and consequently no real and imminent risk that irreparable harm will be caused to the rights claimed before the court gives its final decision. Madam President, members of the court, what Armenia is really aiming to achieve with this request is not the uninterrupted provision of public utilities in Karabakh, but that electricity and gas must continue to be routed via Armenia in order to exercise control over the region. CERT, however, does not guarantee gas and electricity supply of ethnic groups from a particular foreign country. Let me now turn to Armenia's seventh request. Armenia petitions the court to order that, I quote, Azerbaijan shall refrain from taking punitive actions against the current or former political representatives or military personnel of Nagorno-Karabakh. Since 20 September 2023, 8 persons who may be considered so-called political representatives or military personnel of Nagorno-Karabakh, including 3 former so-called presidents, 1 interim president, 1 former foreign minister, and 1 former defense minister, have been arrested on charges inter alia of war crimes, violations of international humanitarian law during war, and terrorist acts resulting in the deaths of people. The 8 accused have been taken into pre-trial detention on the basis of court orders. Madam President, Armenia has not established any link between the measures it seeks and rights and obligations under the CERT. Armenia is alleging that Azerbaijan is prosecuting people just because they are ethnic Armenians. However, this is not the case. Not everything can be brought under or shoehorned into the CERT. People are prosecuted because they are suspected of having committed criminal offenses. When Armenia requested that Azerbaijan release immediately all Armenian prisoners of war and detainees, the court stated in its order of 7th December 2021, and I quote, "The court does not consider that CERT plausibly requires Azerbaijan to repatriate all persons identified by Armenia as prisoners of war and civilian detainees. Armenia has not placed before the court evidence indicating that these persons continue to be detained by reason of their national or ethnic origin." End of quote. There was no evidence with regard to the prisoners of war, and there is no evidence with regard to the 8 persons currently detained. In the main proceedings, Armenia is asking for a declaration that Azerbaijan has violated its obligation under Articles 2 and 5a of the CERT by engaging in practices of discriminatory, arbitrary detention of ethnic Armenians. The present request, on the other hand, covers all future cases of the application of Azerbaijani criminal law
to the so-called former political representatives or military personnel of Nagorno-Karabakh. And it would in fact provide immunity to these persons until judgment on the merits has been pronounced. As the Permanent Court of International Justice held in the Polish agrarian reform and German minority case, the interim measure asked for would result in a general suspension of the law insofar as it concerns so-called former political representatives or military personnel of Nagorno-Karabakh. And so the court therefore cannot be regarded as solely designed to protect the subject of the dispute and the actual object of the principal claim. There is no legal basis in the third that allows political representatives or military personnel of a separatist entity belonging to a certain ethnic group to act with impunity. Criminal liability is not a question of ethnicity. The situation in Karabakh prior to the 20th of September 2023 is similar to the situation in Ukraine today. No one could seriously argue that Ukraine cannot prosecute separatist leaders and fighters for treason, war crimes, or human rights violations just because the accused would belong to a certain ethnic group. Madam President, members of the Court, the measure requested would also be contrary to Azerbaijan's obligations under international law. In the armed conflicts over Karabakh, indiscriminate and disproportionate attacks by the Armenian forces resulted in hundreds of civilians being killed, injured, detained, or missing. Thousands of civilians having had their property and homes destroyed, and over 700,000 people being forced to leave the occupied areas. Rule 158 of the International Committee of the Red Cross's study of customary international humanitarian law provides, I quote, "States must investigate war crimes allegedly committed on their territory, and if appropriate, prosecute the suspects." In addition, as a party to the European Convention on Human Rights, Azerbaijan is under an obligation to secure the right to life by putting in place effective criminal law provisions to deter the commission of offences against the person, backed up by law enforcement machinery for punishment of breaches of such provisions. Azerbaijan must thus investigate and prosecute life-threatening injuries, death or disappearances in violent circumstances. This obligation also extends to offences that are committed during an active phase of hostility. With Azerbaijan now able to exercise its sovereignty over Karabakh, it must meet its obligation to investigate and prosecute suspects present in the territory. Madam President, members of the Court, persons involved in serious breaches of international humanitarian law and human rights law should not be shielded from such investigation and prosecution by an order of this Court. I turn to requested measure number 8, which reads, I quote, "Azerbaijan shall not alter or destroy any monument commemorating the 1915 Armenian genocide or any other monument or Armenian cultural artifact present in Nagorno-Karabakh." In its order of 7th December 2021, the Court already indicated that, I quote, "Azerbaijan must,
in accordance with its obligation under CERT, take all necessary measures to prevent and punish acts of vandalism and desecration affecting Armenian cultural heritage, including, but not limited to, churches and other places of worship, monuments, landmarks, cemeteries, and artifacts. This existing order protects all Armenian cultural heritage and remains in effect. There is no need to follow up existing orders with ever more specific and sectoral orders. Council for Armenia this morning admitted that this measure, I quote, has an express analogue in the 7th December 2021 order, and that its only purpose is to reaffirm the earlier order. This comes on top of the general request that the court reaffirm Azerbaijan's obligations under the court's existing orders. Azerbaijan has acknowledged publicly its international obligations to protect and uphold historical, cultural, and religious heritage in the liberated territories. Most recently, on 2nd October 2023, the Presidential Administration of Azerbaijan issued a statement guaranteeing the protection of cultural and religious monuments in the Karabakh region. On the ground, Azerbaijani police is protecting Christian sites, including the Amaras and Ganzatsa monasteries and the cathedral in Kankendi. The United Nations mission visiting Karabakh on the 1st October 2023 reported that in the areas it visited, it saw no damage to cultural and religious structures. Now, Armenia sees things differently. It presents an unverified and undated video posted on the platform X by a pro-Armenian group calling itself A World United Against Terrorism, with some 480 followers worldwide. The caption to the video says, "Terrorists from Azerbaijan shooting at a Christian church in Artsakh using rifles and tanks." Madam President, members of the court, if you take a look at the video, all you will see is two soldiers firing their rifle. And then, in a different sequence, you see a building on a hill in the far distance, while there is constant gunfire in the background. After firing, the first soldier takes cover. So it is by no means clear whether the soldiers were firing at the building, at the distance, or at enemy fighters. The video cannot be evidence of vandalism, desecration, or destruction of Armenian cultural heritage. Now, Armenia also points to the dismantling of a 50-meter-tall steel structure in the form of a cross overlooking Kankendi. It is Azerbaijan's view that the structure was not a religious monument, but a symbol of power and domination. It was erected during the Armenian occupation in order to symbolize the defeat of Azerbaijani Muslims who were all cleansed from the area. The structure was no more a religious or cultural monument than the Armenian tanks with white crosses painted on them, which were placed at the entrance of the city of Susha. There has been no destruction or vandalism of Armenian cultural or religious monuments. Azerbaijan has done everything to comply with the court's order of 7th December 2021, and the agent has given a binding undertaking that Azerbaijan will continue to protect cultural monuments, artifacts, and sites in Karabakh. Let me briefly also address the question of, I quote,
monuments commemorating the 1915 Armenian genocide, end of quote. This morning we heard assertions that there are numerous such monuments in Karabakh. However, Armenia does not identify a single such monument in its application for provisional measures. There is thus no evidence of a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to rights under the Third. An order not to alter or destroy such monuments would go well beyond the rights under the Third, whose protection is sought in the main proceedings. Not every removal of a monument necessarily constitutes an act of racial discrimination within the meaning of Article 1, Paragraph 1 of the Third. These monuments do not only have an ethnic connotation, but also a historical, legal, and political one. CERT does not provide for an obligation to preserve controversial monuments, especially monuments erected by separatists or a foreign occupier during military occupation. For example, there cannot be an obligation under CERT to preserve statutes commemorating persons responsible for war crimes or crimes against humanity, even if these persons are revered as war heroes by a certain ethnic group. Let me now address measure number 9, namely that, I quote, Azerbaijan shall recognize and give effect to civil registers, identity documents and property titles and registers established by the authorities of Nagorno-Karabakh and shall not destroy or confiscate such registers and documents. Here again, there is no link between the rights under the Third claimed by Armenia in the main proceedings and the general and sweeping measures requested. I start with a second aspect, the destruction and confiscation of registers and documents. There is no question of Azerbaijan confiscating these documents. As public records within Azerbaijan's sovereign territory, these documents have automatically passed into the custody of the government of Azerbaijan upon the liberation of the Karabakh region. There is also no evidence at all of these documents being at imminent risk of destruction. Quite the contrary. It is in Azerbaijan's self-interest to protect and preserve these important documents, including potentially as evidence for proceedings establishing title to property, criminal prosecutions, or to establish Armenia's responsibility for its violations of international law with regard to Karabakh. Madam President, members of the Court, you have also just heard the agent give an undertaking that Azerbaijan will protect and not destroy documents and records found in Karabakh. Let me now turn to the first aspect, namely that Azerbaijan shall recognize and give effect to the documents, including property titles established by the so-called authorities of Nagorno-Karabakh. There is no legal basis in the Third for the proposition that a returning sovereign must recognize and give effect to the acts of a foreign occupying power and its subordinate local administration, even if they belong to another ethnic group. On the contrary, such an order would run counter to the well-established rule of international law that a returning sovereign is not bound in any way by the acts of the occupant, and the same is true for the constitutional government and the acts of a separatist local de facto authority. In this context, it should be recalled that many of the property titles of Armenians are based on the expropriation of Azerbaijani Muslims who were driven from the region in the earlier Karabakh wars. An order to give effect to property titles of the so-called authorities of Nagorno-Karabakh would run directly counter to the judgment of the European Court of Human Rights in Chigarov and others versus Armenia,
in which the court found that displaced Azerbaijanis continue to enjoy property rights in the occupied Karabakh region, protected by Article 1 of Protocol 1 of the European Convention on Human Rights. An order by the court directing Azerbaijan to recognize the civil registers, identity documents and property titles of the so-called authorities of Nagorno-Karabakh would in fact validate these acts of the occupant and its subordinate local administration for several years to come and thus perpetuate the occupation. Madam President, this brings me to the last requested measure that, I quote, Azerbaijan shall submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 month, as from the date of this order, and thereafter every 3 months until a final decision on the case is rendered by the court. The court has only once before ordered the party to periodically report on all measures taken to give effect to a provisional measures order. As members of the court will recall, this was done in view of the specific provisional measures indicated in that case. The specific provisional measures in that case concerned measures to prevent alleged ongoing breaches of the Genocide Convention. Considering the measures requested in the present case, while relating to serious allegations, Armenia has provided no convincing reason why a special reporting requirement should be imposed on Azerbaijan. Statements made by counsel opposite that reporting was necessary because, I quote, Azerbaijan cannot be taken by its word, end of quote, and because of, again, quote, all the tricks Azerbaijan is pulling are mere allegations, but no reasons. The same is true for the statement that you have to indicate such a reporting requirement to preserve your authority and because such a requirement serves the proper administration of justice. I wonder whether in all the other cases where the court indicated provisional measures without a reporting requirement, justice was not properly served. I don't think so. The court did not consider such a measure warranted when Armenia requested it before. Armenia has not explained why such a reporting requirement should be necessary now. It is Azerbaijan's view that with international observers from the United Nations, the ICRC and the Council of Europe on the ground in Karabakh now, there is even less need for a reporting requirement than there would have been before. Madam President, members of the court, as demonstrated by my colleague Mr. Wordsworth, no order should be made in respect of measures 1 to 5, and the same is true for measures 6 to 10. This concludes my presentation. I thank the court for your kind attention, and Madam President, may I ask you to give the floor to the agent of Azerbaijan for the concluding remarks and submissions. I thank Professor Tallman for his statement, and I now invite the agent of Azerbaijan, His Excellency Mr. Elnur Mammadov, to address the court. You have the floor, Excellency. Madam President, honorable members of the court, it is my privilege to close the submissions by the Republic of Azerbaijan. My country emphasizes its great respect for the court and its commitment to fulfill its obligations under cert. The Republic of Azerbaijan makes the following final submissions. In accordance with Article 62 of the Rules of Court, for the reasons explained during these hearings, the Republic of Azerbaijan respectfully asks the Court to reject the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of Armenia. I want to take this opportunity to thank the Office of the Registrar and the interpreters for their tremendous work during these proceedings. Madam President, honorable members of the Court, I thank you for your kind attention.
I thank the agent of Azerbaijan, whose statement brings to an end the single round of oral argument of Azerbaijan, as well as the present hearings. In accordance with usual practice, I shall request both agents to remain at the court's disposal to provide any additional information the court may require. The court will render its order on the request for the indication of provisional measures submitted by Armenia as soon as possible. The agents of the parties will be advised in due course as to the date on which the court will deliver its order at a public sitting. Since the court has no other business before it today, the sitting is declared closed.